going to discuss this afternoon is to do with shelter management and routines. Сьогодні ми будемо обговорювати питання, пов'язані з управлінням і процедурами в притулку. And linking it to the 5 freedoms. І ми будемо говорити в ньому про це в контексті 5 свобод. Have any of you heard about the 5 freedoms? Хто чув про 5 свобод? I thought Dana would. Yes. Okay. The 5 freedoms. I'm not sure if I mentioned it in the presentation. Is it in there? Yeah. Okay. Yeah. Right. The 5 freedoms, which is freedom from hunger. Це свобода від голоду. And thirst. Голоду та спраги. You tell them. Свобода від дискомфорту, свобода від болю, травм та хвороб, свобода виражати нормальну поведінку і свобода від страху та стресу. The 5 freedoms was introduced many years ago now. Багато років тому 5 свобод були, тобто це закони, які для добробуту тварин. It was in the United Kingdom, and they was originally introduced for looking for indicators in the welfare of farm animals. Ці свободи були розроблені в Сполученому Королівстві, і спочатку ці свободи були розроблені для того, щоб подбати про добробут фермерських тварин. Since then, it's now become internationally adopted to apply to any animal that is under the control of human beings. З тих пір ці свободи міжнародно використовують для всіх тварин, які є під контролем людей. Now, that could be farm animals still. Це може бути також фермерські тварини. Animals kept in zoos. Тварини в зоопарках. And also dogs and cats in animal shelters. І також собаки і коти в притулках. Anywhere where a captive, an animal is termed a captive animal in that it's controlled by human beings, and even pet animals in the United Kingdom, our new Animal Welfare Act is based on the 5 freedoms. Також це стосується всіх тварин, які є під контролем людей, тобто це і ті тварини, які знаходяться у нас вдома. І також зараз вийшов новий закон у Сполученому Королівстві щодо добробуту тварин, і він також заснований на 5 свободах. Okay, next one. That one? Yeah. So, can I go back? Yeah, I missed that one out. So let's actually think about what animal welfare means. Що собою представляє добробут тварин? It's for lay people, it's very, very difficult to define. Для людей це дуже важко зрозуміти. This professor in the University of Cambridge, he was the first professor in the world who taught and studied deeply animal welfare, and his statement, which is for ordinary person difficult to grasp, is animal welfare is the physical and psychological state of an animal as regards its attempt to cope with its environment. Тобто професор Дональд Брум з університету Кембриджу був першим, хто сформулював, що таке є добробут тварин, і він сформулював це так, що добробут тварин – це фізичний та психологічний стан тварини, в тому сенсі, що тварина пристосовується до навколишнього середовища. So, by that token, animals that are free living, whether they be dogs and cats on the streets, or wild animals in the jungles or forests, if they're free living, if
they adapt to live within their own environments. Once those animals are held captive, we are providing that environment for them. Тобто, якщо тварина живе на волі, це або дика тварина в лісі, або джунглях, або це безпритульна тварина на вулицях міста, вона сама пристосовується до навколишнього середовища. А коли ми цю тварину в тому чи іншому сенсі контролюємо, то ми маємо дати їй це навколишнє середовище. Now, an animal that is held in captivity, if it cannot cope within the environment we provide, that leads to stress in the animal. We now know what stress means. We spoke about that the other day. It could eventually the animal could suffer and then die. Якщо тварина живе в неволі, то якщо у неї немає цих свобод, то це призводить до стресу. Як ми вже говорили, стрес може викликати захворювання і вбити. So the 5 freedoms is a very, very simple way of actually defining how we should keep animals under our control. 5 свобод дають нам підказку щодо того, як дати тварині те оточення, в яких вона буде нормально почуватися. So, we will look at the 5 freedoms in sort of detail, and some of them are quite self-explanatory. And деякі з цих свобод говорять самі за себе, тобто їх дуже легко зрозуміти, що мається на увазі. And I will base it against animals within a shelter environment. І ми будемо говорити про 5 свобод в контексті притулку. So it goes without saying, freedom from hunger and thirst. Тут вже ми розуміємо, що свобода від голоду та спраги. Animals must be adequately supplied with suitable food, and fresh, clean water must be available at all times. Тваринам обов'язково треба надавати потрібну кількість адекватної їжі, і чиста свіжа вода має завжди бути біля тварин. Water and food bowls, they should be made of a material which is easily can be cleaned and disinfected to prevent infection and disease within the kennel. If an animal is incubating something and the bowls are not cleaned properly, then that infection can be transferred or passed on to another animal. Миски для їжі та води мають бути зроблені з такого матеріалу, який легко мити та дезінфікувати. Тому що дуже легко, якщо навіть тварина не хворіє, але є переносчиком якоїсь хвороби, дуже легко заразити інших тварин через те, що просто не ідеально вимита миска. Sorry, Dana, but that's not a restaurant kitchen. That is the kitchen in the dog shelter in Tallinn, in Estonia. Це не кухня в ресторані сфотографована, це кухня притулку для собак в Талліні. There's 2 kitchens there as well. Freedom from hunger and thirst. Facilities should be hygienically constructed and provided for the storage and preparation of food. If you look at that top picture, that is the storeroom in Tallinn shelter. If you look at the bottom picture, that is in the Minsk shelter. Now, they can't afford to buy tins of special food. Like Dana, she can't afford to purchase special food, so they have to cook meat. That is perfectly acceptable, provided it is cooked properly. Головне мати кімнату і все для того, щоб їжа була гігієнічною. На першій картинці це притулку в Талліні, на другій це притулок в Мінську. В Мінську вони також, як у Дани, не мають можливості закупати сухі корми, тому готують каші.
Але також, ну, і це абсолютно прийнятно, щоб годували натуралкою, просто що ця кімната має бути гігієнічною. Where fresh and cooked meats are stored, refrigeration facilities must be provided and potential food contamination avoided. Again, that is in the Talmud shelter. They're very, very well funded and they can afford all sorts of things. They're very, very fortunate. Там, де є їжа, натуральна їжа, не сухі корми, так має бути обов'язково холодильник. Тут це також фото Сталіна, у них є фінансування досить велике, вони можуть собі дозволити багато чого. Basically, the rules that apply in the dog shelter are the same sort of rules, hopefully, we apply to the food that we prepare for ourselves in our own homes. Фактично, ті правила, які у нас зараз, про які ми говоримо про притулки для собак, це правила, які ми також застосовуємо для їжі для людей. Можна питаннячко. Чи можна додати собакам капусту, моркву в їжу, коли готується? Is it acceptable to add vegetables such as carrots, cabbage into the... For sure, for dogs. Dogs are omnivorous, which means they eat both meat and vegetables. Собаки всеядні, тобто вони їдять все, і це для них нормально. I have problems where, in some countries, where the humans, the people themselves, lead an almost exclusively vegetarian diet. The country straight off the top of my head where I've worked and I'm familiar with is India. Many Indians eat purely vegetables. And they have a problem in their shelters with cats. Cats need meat. If you feed a cat a solely vegetable diet, it will die. It will die. Є притулки, які, наприклад, країни, де люди їдять тільки вегетаріанську їжу, такі як, наприклад, Індія, і у них є величезна проблема з притулками для котів, тому що коти без м'яса не можуть взагалі, коти без м'яса помирають. For those of you the vets might understand is for cats they need for them an essential amino acid called taurine. Для котів потрібна амінокислота таурин. We ourselves and dogs also, their body produces taurine. Людське тіло і тіло собаки виробляє таурин. A cat does not produce taurine itself. It needs to obtain it from meat or fish. Виробляє і тому йому потрібні або м'ясо, або риба. The vets probably knew that. Ветеринар, мабуть, знає це. Right, okay. Again, that's the Mince shelter. Freedom from discomfort now. Це картинка з притулку з Мінська. Свобода від дискомфорту. All kennels and corridors and all common areas should be kept clean and free from dirt and must be kept in a manner as to be conducive to maintenance of disease control and comfort. Всі клітки, вольєри і коридори і місця, де собаки, загальні місця мають бути в чистоті, і з них вони побудовані таким чином, щоб їх можна було легко вичищати і тому контролювати хвороби. Now there is a problem. The Mince shelter is very, very old and things have moved on. Цей притулок в Мінську дуже старий. It's kept clean, but Він чистий, але there's a basic problem. Є базова проблема. If you look between the cages, there's a gap from there to the floor. Простір між кліткою і підлогою. So what that means is when that area is being washed out, коли тут вимивається, any muck in that can be transferred into that. And that бруд з одної клітки може потрапити в іншу. So potentially, if you have a sick animal here, потенційно, якщо в одній клітці є хвороба у собаки, and much disease is spread through urine, not all, but much is spread.
urine or feces. Велика кількість хвороб може передаватися через сечу. Potentially you could be spreading that І через bacteria сечу further може down. бактерію далі перевести. So a healthy animal down here could pick up something that an animal was up here was incubating. Is it a net between the cages? Excuse me? Is there a net between the cages? Nothing. That's a gap all the way through. You see that very common in a lot of shelters. Ideally, each pen should be self-contained, so that when you're cleaning, nothing can go from one pen to the next pen. В ідеалі треба, щоб кожна клітка, кожен вольєр був ізольований. А тут часто було у нас, особливо в попередні часи, що вольєри вони одне до одного торкаються. Occupied, this is not a very good one, it's quite awful, that was in Bulgaria. Це було в Болгарії, це не дуже хороший приклад. But occupied kennels must be cleaned daily. Ті клітки, в яких живуть тварини, зайняті клітки мають вичищатися кожен день. Bedding areas must be kept clean and dry. Зона, де тварина спить, має бути сухою та чистою. And although you do your normal daily cleans, when an animal is finally removed from a particular kennel, never to go back again, whether it's going to be released on the streets or whatever, rehomed or whatever. When that animal is removed, before a new animal is placed in there, you must do a deep clean, really thoroughly clean and disinfect that actual location. Коли тварина покидає вольєр, або її прилаштовують, або повертають на вулицю, тобто ця тварина вже в вольєр цей не повернеться. І перед тим, як туди поселити іншу тварину, треба дуже все ретельно продезінфікувати і провести глибоку чистку. Now that covers two of the freedoms. That will then cover freedom from discomfort and also preventing disease as well, which is one of the other freedoms. І це також включає в себе дві свободи: свобода від дискомфорту і свобода від хвороб. Looking at heating or cooling. Щодо температури, підігріву або охолодження. And ideally, a sleeping area, a dog should have a temperature of at least 10 degrees centigrade. Now I know, for example, in Dana's kennel, there's no heating in there, but what she does provide is plenty of straw for the dog to get into, and it provides its own heat, like it's an insulation barrier. So that is perfectly okay. Температура в зоні, де спить собака, має бути як мінімально 10 градусів. Але, як ми бачимо тут, деколи немає можливості зробити опалення, тому, от як у даних в притулку було, є солома, якої можна додати до спального місця собаки, і собака вже зігріє себе своїм теплом. Again, precautions must be taken. This is now freedom from pain, injury, or disease. We briefly touched on it just now. Свобода від болю, травм та хвороби. Ми зараз коротенько на цьому зупинимось. Precautions must be taken to prevent the spread of disease, and quarantine facilities should be there available for animals coming into a shelter facility. Для того, щоб запобігти появленню хвороб, треба організувати карантин для того, щоб тварини, співробітники притулку та люди, які приходять до притулку, не могли перенести хворобу. So, quarantine facilities on their own, they should be individual pens with solid partitions. Для карантину приміщення мають бути, тобто, якщо це вольєри, ці вольєри мають бути окремими для кожної тварини в ідеалі і з
твердими розподільними стінами. Now, ideally, animals should have a view outside the kennel as well. So, in a quarantine block, you would not have, if you have an open frontage, you would also have a maintenance corridor or a service corridor, which is also open in front of it, so that there's a barrier, an open barrier between the animals and the outside world, as it were. And that barrier should be roughly 1 meter wide. 1 meter from the... If you have a row block, a quarantine block there, with the animals looking that way, з одного боку you should have another fenced area in front of it, назовні. and it should be around about a meter. І має бути метр від вольєру до бар'єру. Тобто це має бути якась стіна, щоб запобігти. Got it? Yeah, I need for... Yeah, I know, just getting your head around it. Тобто, щоб ізолювати карантинну зону від інших зон. Now, if you have all your kennels in one block, not separate blocks, then the part of the kennels which is designated as your quarantine area, it should have a separate airflow or ventilation system, because any bad diseases that's incubated in the quarantine area, if you've got the airflow goes from the quarantine area into the main kennel block, then you can pass that on through airborne. Якщо карантинна зона знаходиться в тому самому блоці, де інші вольєри, потрібно зробити вентиляцію, яка буде окремою тільки для карантинної зони, тому що будь-яка інфекція, яка може бути там в інкубаційному періоді в карантинній зоні, вона може через повітря перенестися в чисту зону вольєру. There should be no contact whatsoever between animals that are isolated and those that are not in the isolation area. In fact, ideally, the member of staff that is in the isolation area should only work in that area and not interact with other animals. I know it can be difficult, but in a real, very well-run kennel, they have a designated member of staff purely for the quarantine area. Тварини в карантинній зоні не мають ніяк спілкуватися з тваринами в чистій зоні, і також в ідеалі розуміємо, що це дуже важко виконати, але в притулках, які дуже добре функціонують, співробітники, які працюють в карантинній зоні, не працюють і не заходять в чисту зону. All equipment in the quarantine area, including bowls, feeding trays for cats, litter trays for cats, they should remain in the quarantine block and not used in the general part of the establishment. Всі прилади, всі миски, якщо це коти, то котячі туалети, які використовуються в карантинній зоні, не мають бути перенесені в чисту зону і мають залишатися тільки в карантинній зоні. Obviously, the staff working there, and in fact throughout the kennels, they should have some means of keeping their hands clean, hand washing facilities, but now you can have those gels that you can use to rub onto your hands as well. They should be available. Співробітники, які працюють в карантинній зоні, повинні мати якийсь засіб помити руки, якнайменше. Але якщо такого немає, то зараз є гелі-дезінфектори, якими можна просто помити руки в походних умовах. And the capacity of the quarantine area should be sufficient to cover your normal intake of animals for a 10 to 14 day period. Розмір карантинної зони має бути таким, щоб він включав в себе, тобто, щоб можна було помістити стільки тварин, скільки виловлюєте скільки вам потрібно, щоб запровадити добрий карантин для тварини на 14 днів.
a note for people that work in the kennels, the non-veterinarians that is if you notice an animal showing signs of infection or sick, it should be reported immediately to the veterinarian. That picture there of that small puppy, I took that in a kennel in Istanbul, and it was a cold, miserable day. I was walking through the kennels. I had to do a report for the municipality in Istanbul. Ця фотографія була зроблена в Стамбулі. Брайана робив проєкт і Right, okay. It was cold. The puppy itself was shivering. Було холодно, цуценя тремтіло. It had discharge from its eyes, discharge from its nose. Тепло з очей, з носа. It was sitting. To me, it appeared fairly obvious. The floor area, the tiles. Підлога, ця плитка. Was so cold. Була така it was холодна, sitting in the food bowl on top of food сиділа to в remove his body мисці from the з cold їжею, floor. щоб віддалити своє тіло від підлоги. And the kennel staff were just ignoring it, just walking past it, as if. І співробітники просто ігнорували це. І я не встигла перекласти, до чого це говорилося, до того, що якщо співробітники, які не є ветеринарами, співробітники притулку бачать тварину, яка має вигляд, якийсь там підозра є на те, що тварина захворіла, обов'язково одразу треба звернутися до ветеринарів і розказати про це. It transpired the puppy had parvo. І виявилося, що в собаки був парвовірус. And it didn't survive. І він помер. So the kennel staff are the first line of defence in a kennel to notice. Це прибиральники, годувальники, це перший ступінь захисту тварин. Тобто це ті люди, які мають одразу сказати ветеринарам про якісь підозри. So advice obviously must be sought from a veterinary surgeon in cases of signs of disease, and a well-stocked, if this is for kennels that, many kennels do not have the facilities that you have. You have a surgery at your kennels, many kennels do not. But those that do not, they should at least have a well-stocked first aid kit suitable for dogs and cats. Dana has a proper, they have everything there, which is good, but many kennels don't have that facility. Різних притулках немає такого обладнання, як зараз є у вас, і це дуже добре. Тобто і тут дотримуватись потрібно вказівок ветеринара. And euthanasia, whether we like it or not, is good welfare in the right circumstances. If an animal is really suffering, then euthanasia protocol should be introduced. And евтаназія – це така річ, яку, звичайно, ми можемо любити або не любити, але це в деяких випадках також є добробутом для тварин. Якщо тварина вже мучиться і не може терпіти біль, то використовується евтаназія, але вона використовується суворо за протоколом. Now the only, I know it's difficult, I think it's difficult to get here or unobtainable. Many countries it is, I recognise that, but the international standard for the drug to use is an overdose of a barbiturate. В різних країнах, в різних притулках використовують різні медикаменти, але загалом в міжнародній практиці використовується передозування барбітурату. Many countries where they can't get barbiturates, they compromise and they use T61. В різних країнах, якщо вони не можуть використовувати барбітурати, вони використовують I don't know. It's called T6. It's a drug. T61. T61. I don't know. What do you use here? What do they use here? Що ви використовуєте? Тіопентал. Тіопентал. Yeah, that's okay. An overdose, Tiopental. That's okay. That's okay. It's Okie dokie. But many people find it hard to accept euthanasia.
Euthanasia in an animal suffering is the final best thing you can do for that animal is Багато людей не приймають евтаназію взагалі, але в деяких випадках евтаназія є єдиним засобом зменшити біль тварин. Right. This is one of the difficult freedoms now. Freedom to express normal behavior. Зараз ми говоримо про одну з свобод, які достатньо важко пояснити. Це свобода виявляти нормальну поведінку. Now, if you consider dogs, Що ми говоримо про a собак, street dog, вуличних собак. normal behavior for a street dog is to sleep, Нормальна поведінка для собак – це спати, have a wander around, гуляти по вулицях, look for food, шукати їжу, maybe chase some other dogs off that gets too close to his patch. відганяти іншу собаку, яка близько підійшла до її території. If there's a female in season and they try their chance their luck in, shall we say, reproducing their genes, passing on their genes. І якщо собака має тічку, то також це репродукційна функція. So to actually duplicate that sort of lifestyle in a kennel is very, very challenging. In fact, it's impossible. В притулку здуплікувати таку поведінку, такі умови для поведінки важко, а інколи зовсім неможливо. Normally, kennels by their design are not a good environment for dogs. Взагалі, вольєри, вони побудовані не так, що нормальна поведінка не може бути витримана. And you see kennel stress is quite common, and stereotypic behaviours, dogs that circle within the pens, things like that, pacing. Стрес для собаки, якщо вона в вольєрі, це нормально, це загальна практика. І якщо ви, мабуть, бачили собаку, яка постійно бігає колом по вольєру. They can be commonly observed. Це часто можна бачити. One of the things I noticed in Dana's shelter is I particularly liked a lot. This is a personal thing. Many people would not agree with me in the professional field, but I particularly liked the area at the back where the dogs that are kept for long term, they could come and go around where their sleeping boxes were. It was a big area. Що сподобалось в притулку, то це і в чому не згодяться, мабуть, багато колег Брайана, але от тут дуже сподобалось, що ті собаки, які є постійно в притулку, вони бігають вільно. The area wasn't overcrowded with dogs. Dogs could still have their own space if necessary. Ця зона була не перенаселена собаками, тобто собаки мають ще якусь зону, де можна побігати. And the dogs themselves look quite comfortable and relaxed. І собаки виглядають досить, що їм комфортно, вони розслаблені. Other things that can be done if you have dogs that are confined more is give them things to play with. Now, when street dogs are not like dogs that are brought up with people in houses. They tend not to play. But what you can do is you can make things like try and replicate what they do on the streets. Like rather than just putting food down. If a dog is suffering from stress and it's isolated, is rather like putting food down, scatter the food around within the kennel, hide it inside objects to make them work for their food. It gives them something to do rather than just lay there and eat. Можна один із способів це дати собаці, в вольєрі, дати собаці іграшку. Собаки, які безпритульні, вони загалом не граються. Граються ті собаки, які виросли в будинках з власниками. Але якщо собака вулична потрапляє в притулок, в вольєр, їм можна зменшити рівень стресу, даючи, не просто розкидаючи їжу по вольєру, щоб вона, або там даючи миску, а ховаючи їжу, наприклад, десь в якусь іграшку,
і так, щоб собака попрацювала, щоб достати собі їжу. Those things are termed environmental enrichment. Basically, the environment they live in, you're enriching Є it такий for them. термін по збагачення середовища. Тобто це збагачення середовища, це от давання собаці якихось там іграшок, те, що позбавляє стресу. Cats are easier to keep than dogs. They enjoy climbing, they have like scratching posts, and they can live together in a small colony, which you're already doing in Diana's Щодо shelter. котів, тут досить легко зробити зручний вольєр, як ми бачили в притулку. Коти дуже люблять лазити по деревах, тобто їм можна зробити таку, ну, так само, як ми бачили, таке містечко, де вони можуть лазити і дряпати. Freedom from fear and distress Свобода від страху та стресу. is obvious things really, like if you're going to kennel dogs, especially dogs, or any animal, together, they must be compatible. If you notice that one animal, whether it be a dog or cat, is being beaten up or is not like to be associated with another, then they should be separated. Якщо ви тримаєте тварин разом в одному вольєрі або на одній території, то тварини, особливо собаки, вони, в них є соревнування, змагаються. І якщо ви бачите, що якщо ви поміщаєте, наприклад, двох собак в вольєри, одна з них стресує від цього, то краще їх відсадити. А скільки можна їх такого купі тримати? How many dogs can be put in the same enclosure? I'm often asked this question now. Часто це Some- питання Do задають. you know what? Even among professionals, there is always a lot of discussion on this and what is the best thing, what is the worst thing. Навіть професіонали, що I- краще, який варіант. For long term, I don't like seeing a dog on its own in like solitary confinement. Довгий період часу Брайан не любив бачити собаку одну в вольєрі. Ideally, pairs В ідеалі це пара. of a, and even though it says up there males should be separated from females, it's not quite true. Тут кажуть, що самці мають бути окремо від самок, але це неправда. Providing a male and female and they're both neutered, Якщо вони стерилізовані, are обидва, compatible, і then that's вони perfectly нормально acceptable. одне з одним спілкуються, то це нормально. Small groups can live together. Now, the Маленькі group, групи також можуть providing there is adequate space around them. The Якщо space. є адекватне, Sorry. Yeah. Go on. якщо є адекватний простір для групи собак. I don't know how many dogs, but that space that you had at the back of your shelter, where you had a lot of dogs living together. Я не знаю, скільки там собак, але та зона, де багато собак у вас. I don't know how many was there. Sorry. Yeah. Скільки там? 20-30? About 20 to 30. Yeah. 13, по-моєму, було. 13-15. До 20. Up to 20. Up to 20. Because you had that adequate space around, Через те, що That є was okay. досить великий простір, то це абсолютно нормально. but if you had 20 to 30 dogs in a room like А this, якби у вас that could- було that could be від 20 disastrous. до 30 собак в такій кімнаті, як тут, то це було б трагедія. because dogs need, there are even in cats as well, they need space to remove themselves if there's a problem occurring. Собаки, так само як і коти, вони повинні мати якийсь простір, де вони можуть заховатися від інших тварин. So, but in normal kennels where it's just the ordinary kennel blocks, then providing the animals are compatible, 3 small dogs may be okay, providing they're В compatible. десь в вольєрі 3 маленьких собаки, Pairs are usually fine, пари нормально.
long-term isolation of a single animal, I see more stress. Якщо одна собака одна в вольєрі на великий період часу. And also freedom from fear and distress. I showed that picture the other day. Just look at that picture, and it's group feeding. You've got two dogs fighting. That one nicks the food. Ми вже показували цю But there's a картинку. lot of- У вас дві собаки You can деруться. see in the dogs that there was a lot of tension Можна, there when that was happening. побачити, що вони там багато собак, і вони конфліктують через це. І щодо одна собака на довгий період часу це погано. And obviously cats should be kept in a separate location from dogs. Обов'язково котів потрібно тримати подальше окремо від собак. Okay, so now we move on. We've covered the 5 freedoms, Ми поговорили про 5 свобод. but this is where we may come into conflict with a couple of them. І завжди можуть бути такі ситуації, коли є конфлікт між двома свободами. So, cleaning, which is a fundamental thing of your shelter. Фундаментальна річ – це очищення. Cleaning routines and disinfection are essential to control the spread of disease. Уборка і дезінфекція – це є контроль за хворобами. And you should have routines where you have a daily task, which is the daily task would be going in the morning, picking up the feces, cleaning out any of the urine. I know I think you use sawdust in your kennels. Мають бути кожен день такі процедури, як чистка, тобто виймання спочатку сухих відходів і потім вимивання. That's everyday daily cleaning, but then you should have a weekly and also a monthly clean where you do a little bit more. День також має бути процедура для прибирання кожного тижня і кожного місяця. So as soon as a kennel is vacated for a short period of time before another animal comes in it, that is the time when you should do a thorough clean. I mean a thorough clean. Вольєр, і цей вольєр вільний зараз, його одразу треба вичистити, зробити глибоку чистку. And by having a set routine, and which is where I haven't mentioned it yet, I think I'll mention it later on, is by having what's termed SOPs, that dreaded word, standard operating procedures. Важливо, і це дуже зручно мати те, що називається SOPs, це стандартні оперативні процедури, це документи, в яких розписано, що, коли робиться і ким. So many tasks that may be overlooked. If you have them written down in your procedures, then you're not going to forget them. Завдань, якщо ми так їх можемо забувати, просто всі живі люди, і якщо вони прописані, то легше все це робити. Now, this is where sometimes by doing a normal fundamental exercise that you have to do in a kennel, such as cleaning, now without thought, unless it's carried out carefully, from a dog's perception, cleaning can be frightening. І така процедура, як просто чистка вольєрів, з боку собаки може бути дуже стресовою. It could be regarded as being cold and wet, especially if the cold water is sprayed over the animal. І також це може бути дуже їм холодно і мокро, особливо коли робиться волога уборка. So they could regard it in a way, for want of a better word, as punishment and even painful. І вони можуть це сприймати як покарання. І це може бути навіть болісно для них. So you might meet a welfare need of keeping an animal in a suitable environment, but by the same token, unless it's done correctly, you may compromise its freedom to be free of fear and distress. Ви з одного боку ви маєте прибрати для того, щоб виконати свободу від хвороб, але також ви маєте трохи завдати стресу тим, що ви прибираєте, тобто самим процесом.
So I know this doesn't apply to Dana's kennel, but this is for normal kennels and probably something that Dana will be having eventually, a proper drainage system. Зараз це не дуже актуально для саме цього притулку, але в подальшому, коли буде збудовано притулок саме, то ця інформація можливо знадобиться. It's all solid waste, such as feces and hair. Всі тверді відходи, такі як фекалії та шерсть, They should be removed manually with scoops and put into buckets. Треба спочатку видалити руками або там лопатами. And they should not be hosed down into the drainage system. Їх As you can see. не можна вимивати шлангами в систему As you can see there, каналізації. that outside drainage system is covered in feces. Ця That should not система be. каналізації покрита фекаліями, такого не має бути. So it should be picked up manually, put in buckets, taken away, burnt or whatever. Просто забрати, зібрати в купу і там спалити або щось там окреме. Only urine should be washed away with water. Тільки сеча треба вимивати шлангом. Walls and floors should be scrubbed with detergent and preferably hot water. Стіни та підлогу потрібно вимивати засобом для миття і бажано гарячою водою. Now most of the popular disinfection. There is a question. Yeah, sorry. А от між вольєрами варто робити глуху стіну, чи можна, щоб вони один одного бачили між собою? Between the enclosures, is it better to make solid wall or it's better for dogs to see each other? Do you know what? I'm asked this quite often. In terms of actually preventing the spread of disease, then solid walls are better. Щодо того, як щодо хвороб, то краще глуха стіна. Now you can have a compromise where you can have a half wall. Може бути компроміс, коли є половина стіни, половина стіна, а далі сітка. Okay, so it comes up to so the dogs can see each other, but you have a barrier Так, about щоб so собаки high. могли, може трошки нижче, ніж у вас, щоб собаки могли бачити одне одного, але щоб знизу була стіна. But some dogs do not like being kept in close proximity to another Але dog. деякі собаки не люблять, коли поряд з ними інші собаки. And I've been to many shelters. In fact, був в різних притулках. I've designed and building one І now in він сам Baku. конструював і будував притулки. And I've observed the dogs in the shelters and looking Він дивився на собак в притулках, behaviours, signs of дивився на стереотипну поведінку і стрес. and I haven't seen any more signs of stress in a kennel block where the dogs can see out and see movement. Але не бачив ніколи стресових собак, коли коли у них була одна стіна назовні. Тобто не стіна, а клітка, щоб собака бачив. They're completely isolated of the dogs from either side of them. Тобто вони ізольовані від собак по сторонам. But in open kennels where you have a long line and all the dogs can see each other. І в тих вольєрах, в тих притулках, де вольєри всі сітки і собаки всі можуть бачити одне одне. I have seen signs of stress. То там бачив стрес. Where a dog is located, it probably located next to a dog that they just don't get on with. They can't get to each other. Тобто собаки, які поряд одне з одним, вони бачать мову тіла інших собак, і вони можуть стресувати, бачачи інших собак. Most modern kennels, Більшість сучасних притулків they have a solid wall either side, мають глуху стіну, but the dogs can see out. але собаки можуть бачити все, що назовні. And they seem to do perfect. And if you've got one or two dogs in there, sometimes three, that they're compatible, they get that company. І якщо там в вольєрі там 1, 2, 3 собаки, то це нормальна компанія. Is that okay? Super. Okay.
All kennels and cages and runs should be cleaned daily with hot water and a broad spectrum disinfectant, which is effective against the common bacteria and viruses. Now, disinfectants do not work on dirty floors. Всі клітки, вольєри і проходи мають бути вичищені кожен день гарячою водою і дезінфектором широкого спектру, які позбавляють бактерій та вірусів, таких, які є загальними в цьому притулку, в цій зоні, включаючи чумку та ентерит. Але одна головна річ, що всі дезінфектори, жоден дезінфектор не працює на брудній поверхні. Disinfectant only works on a clean floor. So before you disinfect, you should always wash with the detergent beforehand. Тобто перед тим, як використовувати дезінфектори, необхідно обов'язково обробити дуже добре відчистку. If you can't obtain a good disinfectant, an alternative is chlorine bleach. Альтернатива дезінфекторам – це звичайна хлорка. Which is one portion of bleach to 32 parts water. Розведена в пропорції 1 к 32. Now there is some new products on the market now. In fact, it's one that I've used myself a lot, which negates the need for detergents and washing, where it's not a bleach, but it's almost like a chlorine, but it's perfectly safe for animals, where it's attached to a hose. So you pick up. Те, що особливо Брайан застосовував, і воно дуже близько до хлорки, також дуже зручно, безпечно для тварин. Вони робили. It's a gun that is attached to a hose line. Це як пістолет, який приєднується до шлангу. And it is called Sage Wash. Називається Sage Wash. Я напишу. SAGEWASH. And it's a relatively new product on the market. It negates the need for washing down with detergent, and it speeds up the whole process of cleaning. Це досить новий засіб, і вони поліпшує процес чистки. Нагадайте мені, я вам запишу, як ви пишете. So, if you're using ordinary disinfectants, they should be mixed according to specific manufacturer instructions. Якщо використовуєте дезінфектори, то потрібно обов'язково читати інструкцію і використовувати його специфічно до цієї інструкції. And disinfectants do not work immediately. They work on a clean surface. Працюють не одразу, працюють тільки на чистих поверхнях. And they need what's termed a contact time with the surface that they're disinfecting. Потрібен контактний час для того, щоб дезінфектор пробув на поверхні якийсь час. Now, on average, that contact time is around 20 minutes. Загалом це 20 хвилин. And then before rinsing off. Перед тим, як ви його змиваєте. Avoid exposing animals to water or disinfectant. Потрібно, щоб не було тварин, коли ви дезінфікуєте поверхню. And if possible, during cleaning, place animals in separate holding areas or in carriers. Animals ideally, it's not an ideal world, I know, but animals ideally should never be left in a cage or a kennel whilst it's being hosed out. В ідеалі тварина не має знаходитись в тому вольєрі, який чиститься і дезінфікується, тобто його треба переносити в інший вольєр. And the enclosure should be dry before the animals are returned to them. І вольєри потрібно висушити перед тим, як повертати тварин. Any surplus water can be removed. We call them squeegees, but it's like a rubber thing. I don't know what. Такі шваброчки з резинкою. Це не губки, це резинка.
для того, щоб висушити поверхню. You haven't got one, I know, but У вас нема такого, але limit the use of high pressure washers to kennels. потрібно зменшити, ну, тобто мати ліміти використання води під великим тиском. High pressure washers should only be used in a deep clean when there's no other animals around. Використовувати треба тільки під час глибокої чистки, коли в вольєрі немає тварин. Right, shelter task, administration, which Dan is actually doing. Адміністрація притулку, те, чим зараз займається, да? Check your intake procedures. Потрібно перевірити процедури прийому тварин. Make sure that the capacity of your kennel is not exceeded. Пересвідчитися, що у вас не є перенаселення тваринами. If you estimate yourself that your kennel only has a capacity for example 100 dogs. Наприклад, якщо ви вирахували, що ваш притулок має розрахований на 100 тварин, then don't take in 101 dogs. Не беріть 101. Because that can start leading to problems. Тому що 101 leads to 102, then 103. І там, де 101, там буде 102, 103. And before you know it, you're totally overcrowded. І потім ви зрозумієте, що ви просто перенаселили світ. You should, ideally, on every kennel, there should be what we call a kennel card. В ідеалі, що на кожному вольєрі має бути картка цього вольєра. On that card, it states if there's 2 dogs inside a kennel, then there should be 2 cards. Якщо в вольєрі 2 собаки, то потрібно мати 2 картки. And that card should denote when the dog arrived, if it's had any medication. На цій картці ми пишемо, коли собака поступила, чи отримувала вона якісь медикаменти. Also, what a lot of kennels do now is they use the ribbon procedure. They do that. Can you explain the ribbon procedure to? Тобто ще є така процедура таких ленточок. Стрічок, так. Тобто, якщо, наприклад, у нас є там червона, синя, жовта стрічка. Якщо собака тільки прийшла в притулок, то там, наприклад, там червона, да, собака тільки ще на першому періоді. Або там чекає стерилізацію, жовта стрічка, або там після стерилізації там синя стрічка, на прилаштування там зелена стрічка. Тобто, коли працівники, наприклад, в одну зміну там цього працівника не було, і потім цей працівник приходить в іншу зміну, він бачить, що оця собака там з синьою стрічкою, ага, ця собака, значить, тільки що пройшла стерилізацію, там у них одні процедури. Або там жовта, ага, сьогодні її потрібно простерилізувати, значить, ми вже бачимо такі сигнали. Okay. Final thing for shelter staff. The staff that work in your kennels, they do a most important job. As I mentioned before. Співробітники притулку, тобто доглядальники і годувальники, це найважливіші люди в притулку. They are the first line of defense to prevent disease and injury. Вони є першим шаром захисту тварин від хвороб. And we should never ever underestimate the value that they provide a good service. Ніколи не треба, тобто нам завжди треба розуміти, що ці люди дуже важливі для притулку. That's that one finished. Ну і ми вже закінчили. Any questions at all? Є питання? Any questions? Because I'm done now, apart from wandering around the streets tomorrow. Also, there is thing I can tell, or you can tell about some. This type of kenneling is this was from Portugal. Це було в Португалії. And the important thing to remember is any kennel door should open inwards, not outwards. Будь-яка двері в вольєр потрібно, щоб відкривалася всередині. Now, this type here.
І is оце, taking it 1 degree further, because by kennel doors opening inwards, you have more control of the dog, у вас більше inside, контролю в and it's собаки less likely to escape. всередині. І For вона не example, може that's a kennel, it opens in. If a dog tries to run, Якщо собака I can pull it. втече, ви можете просто на себе. А якщо if it's the other way around, собака before- просто втікає, that's a ви wider нічого не area. можете зробити. so the dog can escape past you and jump past Собака you. просто може перевалити через вас. So having doors open inwards, it allows you to control the movement of the dog inside. І це, це також ви контролюєте більше собаку. Now this type of А kennel, оце, have you finished? Yeah. This type of kennel here, they've taken it 1 degree further. тут вони ще далі пішли. That, Це вольєр. that is curved, like this. Він, стіна кругла. Okay? That area there is this shape. Okay? And there's doors there, І ці двері, And they can swing in. відкриваються от сюди всередину. or you can have the door fixed there, Ви можете одну That one could swing двері, in. двері там зафіксувати, а іншу or vice versa. І від собаки. It's in here on either side is a little recess where you can put bowls so that Там можна, там є маленькі they don't impede the swing of the door. місце, куди можна покласти тарілку. So if you have if you have a dangerous dog, Якщо у вас or не the собака, dog яка that you want to агресивна, observe potentially rabid, небезпечна, або собака You can потенційно control має it. сказу, and you ви can просто swing зафіксували собаку в одній частині, прибрали в іншій частині. and you can swing both doors together to make a crush if you need to inject the Якщо dog. треба вколоти якийсь медикамент, можна також зажати і Okay?